Lassen sie Mitchen in etwas erzählen, das Immatriculations du Universität Niemals in sein Hochlandsbrocher drucken Word. Ich habe mein Studium in einer der renommiertesten Wirtschaftsschocken der Welt abgebrochen. Ich sein diesen Hercellen. Ich habe den Vorlesungen zugehört. Ich habe die Lehrbücher gelesen und ich bin gegangen, nicht, weil ich durchgefallen war, sondern weil ich etwas begriffen habe, das die meisten Menschen ihr ganzes Leben lang nicht durchblicken. Die Universität bracht mir nur bei, wie man Wohlstand aufbaut. Sie bracht mir bei, wie man für die Leute arbeitet, die den Wohlstand aufbauen. Es steht da einen feinen Unterschied, und dieser Unterschied bedeutet als, bever sie mich falsch verstehen, möchte ich mich ganz präzise ausdrücken. Ich behaupte nicht, dass Bildung wertlos ist. Bildung ist in der mächtigsten Kraft auf diesem Planeten. Aber es steht zwei Arten von Bildung. Es steht die Bildung, für die man mit Geld beselt, und es steht die Bildung, für die man mit Aufmerksamkeit und Zeit beselt. Die ihn bringt ihnen ein Zertifikat, ein Stück Papier, ein Signal in den Markt, das besagt, ich kann Anweisungen befolgen. Die andere bringt ihnen ein Fähigkeit, ein Werkzeug, das es ihnen ermöglicht, Wohlstand zu generieren, welch unabhängig davon, ob ihnen Gemen die Erlaubnis dazu erteilt oder nicht. In meinen vielen Jahren auf dieser Erde habe ich tausend von Menschen getroffen, Berlani KCPF, Menschen mit Abschlüssen aus Heidelberg, Oxford oder Zurich, und ich habe gesehen, wie viel von ihnen kämpfen, wirklich kämpfen, nicht, weil sie nicht klug gewesen waren, sondern weil aus Qualifikation, Cujo Erwerb sie wir Jar und ein Vermögen gekostet hat, einfach aus falschen waren. Es waren Qualifikation, die darauf ausgelegt waren, sie als nützliches Reden in der Maschine eines anderen funktionieren zu lassen. Es waren kein Figiten, die es in Erlot hätten, ihr eigen Maschine zu konstruieren. Heute möchte ich über ein ganz anderes sprechen. Nicht über die List der Future, die ihr Universität ihnen vorgeschrieben hat, nicht über die List der Certificate, die ihr Branch von ihnen verlangt. Ich möchte über 7 spezifisch Figiten sprechen, 7 Kernkompetenzen, die reichsten Menschen der Geschichte im Stillen aufgebaut haben, während all ihren Diplom sammelten. Das sind kein Figiten, die man im Hörsaal lernt. Es sind kein Figiten, für die man ein Not oder ein Certificate erhält. Aber nach realen Wirtschaft, auf dem Markt, der tatsächlich darüber entscheidet, wer vermögen wird, und wer arm bleibt, sind diese 7 Figiten mehr wert als jeder akademische Grad, den man kaufen kann. Ein Virgreges Universitätsstudium kostet im Schnitt ein kleines Vermögen. Wenn man Studien geboren, Unterkunft, Entgegen sein Kommen, in dos Zinsen für die Studienkredit mit einrechnet. Im Gegenzug bringt es ihnen eine Gehaltssteigerung. Die Ökonomen auf etwa 15 bis 20% über dem Niveau von Nicht-Akademikern schätzen. Das klingt so lang gut, bis man begreift, dass dies Basis jedes Jahr durch Automatisierung, Globalisierung einen Arbeitsmarkt wegefressen wird, der mehr zertifiziert Menschen hat, als es Premium-Jobs steht, CL unterzubringen. Die Figiten, die Hut beschreiben wird, haben kein festes Deckel. Sie versinsern sich, je mehr sie nutzen, desto wertvoller werden sie, je wertvoller sie werden, desto mehr verdienen sie, und im Gegensatz zu einem Diplom, das in dem Moment in Word verliert, in dem sie die Abschlussfeier verlassen, gewinnen dies Figiten im Lauf der Zeit in Word, sie werden durch den Gebrauch schärfer, sie werden durch Erfahrung wertvoller, sie sind in jedem Kondomischen sind echt vermögenswert, aber source müssen wir verstehen, warum das System ihnen das niemals beigebracht hat, das ist nämlich kein Zufall, es hat Methode, sprechen wir darüber, wofür in Universität eigentlich gebaut ist. Im 19. Jahrhundert braucht die industrielle Wirtschaft Arbeiter, spezifisch braucht sie Arbeiter, die pünktlich erscheinen, einem standardisierten Prozess folgten, Autorität bedingungslos akzeptierten die deshalb aufgabe wir sich jahrelang zuverlässig ausführten. Das Prowische Bildungsmodell, das servorlich für praktisch jedes Schulsystem in der westlichen Welt wird, war explizit darauf ausgelegt, genau dies Art von Arbeiter zu produzieren. Es war nicht darauf ausgelegt, Unternehmer hervorzubringen. Es war nicht darauf ausgelegt, Investoren zu formen. Es war nicht darauf ausgelegt, unabhängig Dinge zu produzieren. Die einst auf das System selbst blicken die Beschling getan, etwas Besseres aufzubauen. Es war darauf ausgelegt, nützlich Teil für ein Maschine zu produzieren, die Gemen ändern gehört, und für den Großteil des 20. Jahrhunderts war das ein akzeptabler Deal. Man ging zur Schule, holt sich ein Zertifikat, das Zertifikat bracht einen Job, der Job beselt ein Gehalt, das Gehalt sichert das Überleben. Es war ein funktionierende Transaktion, aber die Welt hat sich verändert, und das Bildungssystem ist stehen geblieben. Die Wirtschaft braucht nicht mehr dieselbe von Arbeitern wie im Jahr 1900 die Automatisierung übernimmt die repetitiven Aufgaben, die künstliche Intelligenz übernimmt aus analytischen Aufgaben, was die Wirtschaft verzweifelt, braucht, woraufter Markt argumentlich Summen in Geld bezahlen wird, sind Menschen, die den Stand kennen, die Maschinen nicht so leicht kapieren
Schaffbauen Knen, Menschen, die einen Raum lesen die sich in Zeit in passen Knen, Menschen, die Vertrauen in einem Verhandlungstisch aufbauen Knen, Menschen, die ihn kompliziert Idee nehmen sie so klar kommunizieren Knen, das ein völlig fremder zum Handeln bewegt Word, das sind die Figiden, die in der Wirtschaft der 21. Jahrhunderts Wohlstand generieren, das sind die Figiden, die ihnen niemand beigebracht hat, lassen sie uns beginnen, die Figkeit, die Kunst der Verkaufen so zu verkaufen ich mag präzise sein, was ich hier mean, denn das Wort verkaufen schleppt ein negatives Image mit sich herum, das ich einmal aus dem Weg räumen muss. Die meisten Menschen denken beim Wort verkaufen an, einen Gebertwagenheld, glattzungig, manipulativ, der jemandem ein Produkt aufdrungen, das gar nicht haben will. Und wegen dieser Association verbringen sie ihr ganzes Leben damit, ils aktiv zu vermeiden, was auch nur im entferntesten nach verrebausiert. Sie halten es für unter ihr Wort, sie halten es für unehrlich, sie wären auf der Universität, sie haben einen Abschluss, sie sollten nichts verkaufen müssen. Das ist einer der teuersten Irrtümer, denn ein Mensch durch sein Leben tragen kann. Als, was sie im Leben erreichen wollen, erfordert Berzugungskraft, Jede Beförderung, die sie anstreben, erfordert, dass sie jemanden über innen davon überzeugen, dass sie die innen, Jede Gehaltserhöhung, die sie verhandeln, erfordert, dass sie Argument für ihren eigenen Wort vorbringen, Jedes Unternehmen, das sie aufbauen wollen, erfordert, dass sie Kunden davon überzeugen, ihr Hart für die Intes Geld gegen etwas einzutauschen, dass sie Erschaffen haben, Jede Idee, die sie in der Welt sein wollen, erfordert, dass sie in der Menschen davon überzeugen, dass die Idee ihr seid, ihr Aufmerksamkeit und ihr Ressourcen wert ist. Wenn sie nicht überzeugen können, kommen sie nicht voran. So einfach ist das. In higher liegt der entscheidende Unterschied, direkt Verkaufen von Manipulation trennt. Beim Mächten Verkaufen geht es nur darum, jemanden zu einer Entscheidung zu drängen, die eigentlich nicht treffen will. Beim Mächten Verkaufen geht es darum zu verstehen, was jemand wirklich braucht, und klar zu demonstrieren, wie Angebot dieses Bedürfnis erfüllt. Es ist ein Dienst am Kunden. Es ist Kommunikation. Es ist Empathie kombiniert mit Klarheit. Als ich ein junger Mann war, hatte ich panisch Angst davor, für Menschen zu sprechen. Richtig, nicht Angst, nur Nervosität. Wenn ich mich für eine Gruppe von Menschen stellen und eine Idee artikulieren musste, wird mir physisch schlecht. Ich verstand sollen. Ich verstand Unternehmen, aber ich konnte das. Was ich verstand, nicht in eine Sprache übersetzen, die andere Menschen bewegt. Und ich erkenne sehr früh, dass dies eine fatale Einschränkung war, denn all die Klugheit der Welt ist absolut nichts wert, wenn man sie nicht der Person vermitteln kann, die das Kapital hat, danach zu handeln. Also machte ich einen Kurs bei Dale Carnegie, kostet mich damals 100 Euro, die besten 100 Euro, die ich ausgegeben habe, nicht, weil mich in eine Art charismatischen Rampensauber wandelt hat, sondern weil mir die fundamentalen Mechanismen menschlicher Berzugungskraft beigebracht hat. Hat mir gesagt, dass Menschen in Scheidungen nicht auf der Basis von Logik treffen. Sie treffen in Scheidungen auf der Basis von Emotionen und rechtfertigen dies in Scheidungen erst im Nachhinein mit Logik. Hat mir beigebracht, dass der Satz in jeder Verhandlung nicht lautet, ich glaube oder ich denk, lautet, sie haben mir erzählt, wenn sie jemandem sein eigenen Wort, sein eigenen erklärten Bedürfnis, sein eigenen Gegurtening spiegeln, lettert das nicht als Verkaufsgespräch, lädt die selbst anerkennen, folgt sich verstanden, und in dem Moment, in dem sich jemand wirklich verstanden folgt, sinkt sein Widerstand, innen zu Systemen, gegen Null. Das ist die Kunst du verkaufen zu verkaufen. Es ist keine Manipulation, es ist so tief zu hören, und so präzise spiegeln, dass die Person auf der anderen Seite des Tisches sich selbst überzeugt. Die Rendite dieser Figkeit ist inkalkulierbar. Es ist völlig egal, in welcher Branche sie tätig sind. Es ist völlig egal, welchen Titel sie tragen. Es ist völlig egal, ob sie Ingenieur, Künstler oder Buchhalter sind. Die Person in jedem Raum, die Wort klarsten die packendsten kommunizieren kann, ist die Person, die meisten verdient, schnellsten vorankommt und jedes einzelne Mal dengerten Wohlstand aufbaut, ein Diplom sagt, jemandem, was sie wissen, dies Figkeit entscheidet darüber, aber danach handelt, dies White Figkeit, Finanzberg wie Muttersprach lesen ist jeden Sprache, die jeden einzelnen Tag sie herumgesprochen Word, in Vorstandsrumen, in Investmentbüros und in Konzernzentralen, und die Beberwigen Mehrheit der Menschen, die in diesen Organisationen arbeiten, kann kein einziges Wort davon lesen, dies Sprache ist der Finanzbericht. Ich werde ihnen etwas erzählen, das ungerlich klingen mag, bis sie sorgfältig darüber
Nachdunken, der Durchschnittlich Universität Sabsent mit einem BWL Abschluss kann nicht auf ihn Billens Shaw, und innen innerhalb von 60 Sekunden sagen, ob das dahinterstand in Tournament gesundest oder im Sturben liegt. Man hat ihnen die Theorie der Buchhaltung beigebracht, man hat ihnen nur beigebracht, wie man die Geschichte liest, die sollen erzählen, und das ist ein Veligender Figkeit, ein Finanzbericht ist kein bloße Ansammlung von Zahlen, ist die Biografie eines Unternehmens, Jeed Seil ihnen etwas darüber, wie das Geschäft gefort wird, welchen Skydingen das Management getroffen hat, welch Risiken es eingegangen ist ob sich dies Risiken ausschallen oder das Unternehmen im Stillen von innen heraus zerstreuen, wenn sie wissen, wie man in liest, können sie all das sein, wenn sie es nicht wissen, sind sollen einfach nur sollen, lassen sie mich erklären, worauf ich eigentlich acht, wenn ich einen Finanzbericht lies, denn es geht hier nicht darum, buchhalterisch Formeln auswendig zu lernen, es geht darum, drei fundamental Fragen zu beantworten, die Frage lautet, generiert dieses Geschäft mehr Cash, als es verbraucht, das klingt offensichtlich, aber die Art in Wies, wie Unternehmungen ausweisen, ist oft darauf ausgelegt, ob bewusst oder unbewusst, dies grundlegend realit zu verschleiern. Ein Unternehmen kann positiv Gewinn ausweisen, wenn dies in Wahrheit in einem erschreckenden Tempel Bargeld verbrennt, und ein Unternehmen kann bescheiden Gewinn ausweisen, wenn dies im Stillen einen argwöhnlichen freien Cashflow generiert. Der Unterschied zwischen diesen beiden Situationen ist der Unterschied zwischen einem wachsenden Vermögenswert und einer langsam implodierenden Verbindlichkeit. Sie nennen das nur Sinn, wenn sie wissen, wo sie suchen müssen, dies white Frage lautet, hat dieses Unternehmen die matcht, Preis zu erhöhen, und Kunden zu verlieren, das ist das. Was it den wirtschaftlichen Berggraben nennen, wenn ein Unternehmen sein Preis seinen Preisen erhöhen kann, die Kundens warmeren, Maß bleiben, dann hat dieses Geschäft einen ökonomischen Schutzwall sich herum. Es besitzt etwas, das Konkurrenten nicht leicht kapieren können auf das Kunden nicht so einfach verzichten wollen. Wenn ein Unternehmen die Preis 5% erhöht und die Hälfte seiner Kunden wegläuft, befindet sich dieses Geschäft in einem permanenten Überlebenskampf. Die Finanzbericht sagen ihnen genau, in welch Kategorie ein Unternehmen fällt, wenn sie so lesen wissen. Die dritte Frage lautet, allokiert das Management das Kapital intelligent? Denn in Detages ist die wichtigste Aufgabe eines Unternehmensleiters nicht das Führen von Mitarbeitern oder das Entwickeln von Strategien. Es ist die Entscheidung, wohin das Geld flieht. Jeder Euro, during das Unternehmen flieht, ist ein Stimm. Das Management kann in Wachstum investieren. Sie können in die Aktionäre ausschütten. Sie können Cash-Reserven aufbauen. Oder sie können in verprestige Trägte Übernahmen verschwenden. Die den Vorstands vor sein Machtig aussehen lassen. Aber den wird für die Aktionäre vernichten. Die Finanzberichte femberen hargen welchen Skydungen sie treffen. Das Muster dieser in Skydungen über einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren sagt ihnen fast alles, was sie wissen müssen, zu entscheiden, ob dieses Management-Team ihr Vertrauen in ihr Geld verdient. Sie brauchen keinen Buchhaltungsabschluss, dies Spreche zu lernen. Sie brauchen etwas 6 Monate intensiven Studiums, in dem sie real Finanzbericht von Unternehmen lesen, die sie als Konsument ohnehin schon verstehen, kombiniert mit ein paar fundamentalen Büchern über das Thema. Nach 6 Monaten werden sie ein Figkeit besitzen, die Beberwigen Mehrheit der College-Absolventen nicht hat. Nach 6 Jahren werden sie ein Figkeit besitzen, die sie die meisten professionellen Fondsmanager beneiden werden, und die Rendite dieser Figkeit ist nicht nur finanzieller Natur. Sie verandert, wie sie die Welt sehen. Sie hören auf, Unternehmen als rein Produkte-Dienstleistungen zu betrachten. Sie beginnen, sie als ökonomisch modern zu sehen. Sie verstehen, warum bestimmt Firmen Recessionen überstehen und andere kollabieren. Sie verstehen, warum bestimmt Branchen Millionäre hervorbringen und andere ihre Teilnehmer in permanenter Lohnstand. Asian Gefingen halten. Sie sehen die Welt durch ein andere Brill. Und wenn sie einmal hintergeblickt haben, können sie nicht mehr absetzen. Die dritte Figkeit, Schreiben mit Präzision und Kraft mein geschätzter College hat aufgesagt. Das klares Schreiben der externen Beweis für klares Denken ist. It stimmen vollkommen zu. Aber ich mag noch weitergehen. Klares Schreiben ist nicht nur ein Beweis für klares Denken. In der modernen Wirtschaft ist klares Schreiben ein Wohlstandsmaschine, die fast niemand soll schirken. Denken Sie darüber nach, was Schreiben im geschäftlichen Kontext eigentlich tut. Jede E-Mail, die Sie senden, ist eine Verhandlung. Jedes Angebot, das Sie schreiben, ist ein Verkaufsdokument. Jeder Bericht, den Sie erstellen, ist ein Plädoyer für einen bestimmten Schlussfolgerung. Jedes Memo, das Sie in Umlauf bringen, ist ein Werben die Aufmerksamkeit die Zustimmung von jemandem. Wenn Sie schlecht schreiben, wenn Ihr Sitz vage sind, Ihr Logik verworren ist Ihr eigentlicher Sinn erst unterschieden
Geschichten von Fachjargon und Absicherungsfluss hinausgegraben werden muss. Werden sie dies Verhandlungen verlieren. Sie werden dies Auftrag nicht abschließen. Sie werden Bericht produzieren, die Lut nur überfliegende wieder vergessen. Sie werden Memos schreiben, nach denen niemand handelt, wenn sie mit Präzision in Kraft schreiben. Passiert genau das Gegenteil. Ich habe die meisten meiner Geschäftsbeziehungen durch das geschrieben Wort aufgebaut. Der Gerlich Brief den die Aktionär von unserer Holding ist nicht nur ein Rechenschaftsbericht, ist ein philosophisches Statement, ist eine Demonstration dessen, wie ich denke, ist im wahrsten Sinn der Wort sein Marketingdokument, das die Art von langfristigen Investoren ansieht, die ich haben will, und die Art von kurzfristigen Spekulanten abst, die ich nicht haben will. Dieser Brief, der einmal im Jahr geschrieben Wort, tut mehr für die Positionierung unseres Unternehmens in den Kate der Wirtschaftswelt, als es Werbekampagnen jemals kann, und dieses Prinzip lässt sich auf eben der Berufslebens brechen, die Person in einer Organisation, die in kompliziert Situation nehmen sie auf ein klares, präzises, Berzagendes, einseitiges Memo reduzieren kann, ist die Person, die befordert wird, nicht, weil sie Hertessen arbeitet, nicht, weil sie die meisten Zertifikat hat, sondern weil sie dem Dunkster die Arbeit leichter gemacht hat. Sie hat die Reibung aus dem Prozess der Verstehen sie handeln entfernt. Das ist ein extrem wertvoller Dienst, und dies ist ein Dienst, den Maschinen actual auf diesem Niveau und Nuancen, auf das es wirklich ankommt, nicht leisten können. Die Mechanik Kraft allen Schreibens ist kein Geheimnis, sie ist für jeden erlernbar, der in solid Bildung in den Willen hat, gezielt zu eben, Sitz, konkret Substantiv, Active Verben, spezifisch sollen anstelle von Wagen Erinnerungen, in Logik, die sich vorwärts spukt, und sich im Kreis zu drehen, in Klärschlussfolgerung, die Anfang steady nicht in vergraben Word, das sind kein stilistischen Vorlieben, das sind die technischen Anforderungen für Text, die tatsächlich funktionieren. Lesen Sie die besten Wirtschaftsschreiber, lesen Sie die Brief der Unternehmen, die Sie bewundern, lesen Sie Denker über Disziplingrenzen hinweg, und dann schreiben Sie jeden Tag, selbst wenn es niemand liest, selbst wenn es nur ein Tagebuch Ihrer eigenen Gedanken ist. Direkt, Gedanken und präzise Sprache zu übersetzen, ist die Übung, die, tausendfach wiederholt, einen argumentlichen Sensationseffekt auf die Qualität Ihres Geist hat, die wird Fähigkeit, die menschliche Psychologie und die Architektur von Entscheidungen verstehen higher ist eine Frage, die niemand in der Business School stellt, wenn Menschen rational waren. Warum GGB dann Werbung? Denken Sie für einen Moment darüber nach, wenn Menschen Kaufentscheidung rein auf der Basis die Logik und Nutzwort treffen würden, wären die einzigen relevanten Informationen der Preis und die Spezifikation der Products. Ist GGB kein Notwendigkeit für Markenbildung? Ist GGB kein Notwendigkeit für emotional Geschichten und Werbespots? Ist GGB kein Notwendigkeit für die Wissenschaft der Verkaufsraumgestung? Die bestem, will Produkt im Regal platziert werden, Impulsku zu maximieren. All das revelig, irrelevant, wenn die Menschen gene rationalen wirtschaftlichen Akteur waren, die in den Einfrangslabyrint der Volkswirtschaft beschrieben werden, aber Menschen sind nicht rational, sie sind emotional, stammesorientiert, statusgetrieben, verlistavers, gegen wortsorientiert ordentlich Anflick für sozial Bewertheit, und die reichsten Menschen in Institutionen der Welt haben gelernt, mit der menschlichen Psychologie zu arbeiten, anstatt gegen sie, ich spreche hier nicht von Manipulation, ich mag diesen Unterschied absolut klarstellen, ich spreche von Verständnis, wenn sie dies verstehen, why Menschen tatsächlich Entscheidungen treffen, im Gegensatz dazu, why es dich konsulten, gewinnen sie einen argumentlichen Vorteil in jedem Lebensbereich, sie verstehen, warum Verhandlungspartner die Position einnimmt, die einnimmt, und sie verstehen, welches emotional Bedürfnis hinter dieser Position liegt, sie verstehen, warum Kunden im Moment Deckauf siegern, und sie verstehen, welch spezifisch Sorge sie blockiert, sie verstehen, warum Team sich gegen die neue Initiative strut, und sie verstehen, welch Angst den eigenen Status die eigen Sicherheit diesen Widerstand antritt. Das sind keine manipulativen Tricks, sondern Lösungen, sie nennen Verhandlungen so Strukturen, dass die andere Partei den emotionalen Gewinn bekommt, den sie braucht, wenn sie das wirtschaftliche Ergebnis erzielen, das sie bändigen, sie nennen die spezifisch, in Gesprächen Sorgen sprechen, die ihren Kunden von Kauf abhält, sie nennen neue Initiativen einer Sprache kommunizieren, die Angst anspricht, bever sie die Chance hat, sich in Widerstand zu verhindern, der Psychologe Daniel Kahneman, der den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaft erhielt, beschriebs System des menschlichen Denkens, System 1, schnell, automatisch, emotional, greater than match die eigentliche Entscheidung, wie System 2, langsam, logisch, rational, greater than liefert die rational Begründung danach System 1 ist schnell, automatisch, emotionally aperiert fast vollständig unterhalb der Bewusstseins, Systems Y ist, langsam, eberlegt, logische erfordert ehrlichen mentalen Aufwand,
Von, aktiviert zu werden. Die entscheidender Kenntnis aus Jahrzehnter Forschung ist, das System eins die Beberwegen Mehrheit der Tatsklichen in Scheidungen trifft die sie dann in Systems wie sendet, damit sie im Nachhinein rationalisiert werden. Dies einzige Kenntnis ist in der praktischen Anwendung mehr Wert als als, was ich in irgendeinem formellen Wirtschaftsgers gelen habe, denn sie bedeutet, wenn sie in Entscheidung beeinflussen wollen, müssen sie System eins entsprechen. Sie müssen auf der emotionalen Ebene nachdenken, bevor sie überhaupt ein logisches Argument vorbringen. Das logische Argument ist wichtig, aber es kommt immer in zweiter Stelle. Die Person in ihrer Branche, die das versteht, ist die Person, die deals abskliet, die gleichermann qualifiziert Konkurrenten nicht absklieren können. Sie baut Teams auf, die Ergebnisse erzielen, die das Management nicht erklären kann. Sie verhandelt Ergebnis, die für uns die Hände aussehen, als hätten sie gar nicht möglich sein dürfen. Und dieses Wissen fällt in der formellen Ausbildung fast vollständig. Die Fähigkeit, System bauen und managen macht ihnen von der gefährlichsten Illusion in der Geschäftswelt erzählen. Die Illusion lautet so, wenn du in etwas der Best bist, wirst du im Verhältnis zu deinem Knen belohnt. Das klingt logisch, es klingt fair, aber es ist falsch. Es überstehen, warum es falsch ist der Schlüssel. Ein Einkommen frei zu schalten, das nicht davon limitiert ist. Wie viel Stunden sie arbeiten können. Hier ist die Realität. Es steht einen fundamentalen Unterschied dazwischen, gut in einer Aufgabe zu sein, und gut darin zu sein, ein System zu bauen, das dies Aufgabe ausführt. Ein großartiger Zurg, der mit augenblicklichem Geschick appeariert, kann 3 Operationen am Tag durchführen. Ein durchschnittlicher Manager, der ein augenblickliches Krankenhaussystem aufbaut, kann 300 Operationen am Tag durchsetzen von Zurg in unterschiedlicher Qualität ermöglichen. Generiert mehr Wohlstand, nicht der Großzurg, sondern der durchschnittliche Manager. Das ist die Ökonomie von Systemen. Als ich im Jahr 1915 Maro Textilfabrik kauf, tatet das nicht, ein besser Textenhersteller zu werden. Ich betrachtet sie als den Anfang eines Systems, eines Kapitalisations, eines Vehicles, das in der Unternehmen erworbene Kapital so einsetzen kann, das es generiert, die sich im Lauf der Zeit aufsetzen. Der Zugrundlegende Geschäftszweck war weniger wichtig als die Architektur dessen. Why das Kapital durch die Organisation fliehen wird, ich dachte in das System, nicht in die Aufgabe. Die Fastfood-Kette McDonald's ist das mächtigste Beispiel für dieses Prinzip, where all wissen, dass das Essen dort nicht ergewöhnlich ist. Niemand auf der Welt wird einen McDonald's Hamburger als den besten Hamburger bezeichnen, den gegessen hat. Aber das System, das diesen Hamburger produziert liefert, ist eins der ausgetüfteltes operativen System der Menschheitsgeschichte. Es kann von einem 7-jährigen Mitarbeiter, der vor 3 Tagen angefangen hat, in jedem Land, in jeder Stadt, in jedem Maßstab repliziert werden. Der Gründer, Ray Kroc, wird nicht reich, indem ein besser Koch wird. Wird reich, indem ein System entwarf, das so robust ist so reproduzierbar war, das kein argewöhnliches Talent erforderlich war, es zu betreiben. Wenn Einkommen vollständig von ihrem persönlichen Aufwand abhängt, haben sie sich einen Job geschaffen, kein Wohlstandssystem. In ein Job, welches besoldt kurzfristig sein mag, hat ihn Deck, Zeit ist endlich, Energie ist endlich. In dem Moment, in dem sie nicht mehr arbeiten können, stoppt das Einkommen, ein System generiert weiterhin Wert. Wenn sie schlafen, ein System kann aber ihr Persönlichkeit hinauswachsen. Ein System kann verkauft werden, weil es einen Wert besitzt, der unabhängig von ihnen existiert. Ein Job kann nicht verkauft werden, ein System schon. In Systemen zu denken ist eine eigenständige kognitive Fähigkeit. Sie erfordert von ihnen, sich ständig zu fragen, was ist der Prozess, der dieses Ergebnis produziert? Was muss wahr sein, damit dieser Prozess direkt Suiten funktioniert? Wo sind die Fehlerquellen in diesem Prozess? Und why baue ich Redundanzen ein? Why Message, ob das System funktioniert? Why verbessere ich das System und seinen laufenden Betriebsustren? Dies Fragen tauchen auf keinem universitären Lehrplan auf, dem ich begegnet bin. Aber die Menschen, die lernen, sie zu stellen, die Aktivitäten deren entwickeln, sie zu beantworten, sind die Architekten der Wirtschaft. Es sind die Menschen, die Organisation aufbauen, für die all anderen arbeiten wollen. Die Sexfähigkeit, Kapitalisation, das ist die Fähigkeit, die ich mein ganzes Leben lang praktiziert habe, und es ist die Genisch, die am direktesten die dramatischsten die wohlhabenden von der permanent arbeitenden Klasse trennt. Kapitalisation ist die Kunst die Wissenschaft zu entscheiden, wo Ressourcen eingesetzt werden, ob das nun Geld, Zeit, Aufmerksamkeit oder Energie bedeutet, die maximale langfristige Rendite zu erzielen. Das klingt technisch, ist dies aber nicht. Im Kern ist dies die Antwort auf ihn einzig Frage, von allen Möglichkeiten, wie ich das nutzen kann, was ich jetzt habe, welch Nutzung wird aber die seit den Gertensensischen Wort produzieren.
German, Jetter einzeln Menschop der Erdtreff jeden Tagen Skydenen zur Kapitalisation, aber die meisten Menschen treffen sich schlecht, wohl innen nahe beigebracht Word, die was darüber nachzudenken, wenn sie Geld für in Verbindlichkeit ausgeben, die an dem Moment in Word verliert, indem sie erwerben, treffen sie in Entscheidung zur Kapitalisation, wenn sie ihren Sonic damit verbringen, für Enthusiasten, anstatt in Figkeit aufzubauen, die Erwerbskraft steigert, treffen sie in Entscheidung zur Kapitalisation, wenn sie Geld auf einem Sparkonto liegen lassen, das ein Prozentzinsen pro Jahr bringt, while innen die Alternative zu kompliziert erscheint, treffen sie in Entscheidung zur Kapitalisation, in all dreien Skydungen, Jahr sind die aufgesetzt, vorin zu dramatischen unterschiedlichen Ergebnissen, die wohlhabenden denken ständig über Kapitalisation nach, nicht als abstraktes Finanzkonzept, sondern als praktische Disziplin, die auf jede bedeutende Entscheidung in ihrem Leben angewendet wird, sie fragen sich, bringt mich dieser Einsatz meiner Ressourcen in eine Position gergerer Fähigkeiten, gergerer Produktivität oder gergerer Freiheit, oder konsumiert einfach meine Ressourcen im Austausch für einen flüchtigen Komfort? Lassen Sie mich in das konkret Raster geben, das ich verwende, jeder Euro, den Sie haben, ist ein Samen, Sie nennen den Samen Hugh dessen, wird Ihren Hunger für Zeit stillen, Idan ist der Samen weg, oder Sie nennen den Samen einpflanzen, wird ihn seit lang nichts produzieren, manchmal für ihn sehr lang Zeit, und dann wird mehr Samen produzieren, als Sie gepflanzt haben, und jeder dieser Samen wird, wenn wieder gepflanzt wird, noch mehr Samen hervorbringen, das ist die Zinsitionslogik der Kapitalisation, angewendet auf jede Ressource, die Sie besitzen, die Frage ist niemals, was will ich jetzt gerade, die Frage lautet immer, wie soll mein Leben in 10 Jahren aussehen, in welcher Einsatz meiner aktuellen Ressourcen, bringt mich diesem Leben am besten in hier, die meisten Menschen können diese White Frage nicht beantworten, weil sie niemals klar formuliert haben, wie ihr Leben in 10 Jahren eigentlich aussehen soll, sie haben Wunsch, mehr Geld, mehr Freiheit, weniger Stress, aber kein konkreten Visionen, in ohne konkret Vision wird jede Entscheidung zur Kapitalisation im luftleeren Raum getroffen, man nennt damit, für den sofortigen Komfort zu optimieren, und das ist die teuerste Optimierungsstrate, die ist dies Figkeit wird in der Schule nicht gelehrt, weil sie fundamental in Figkeit der Selbstfring Deling fristigen Denkens ist. In Institutionen, die von ihrem Konsum leben, haben ein starkes wirtschaftliches Interesse daran, sie in der Gegenwart zu orientieren. Die Figkeit wird wohl Beziehungen aufbauen und pflegen ich habe mir das für den Schluss aufgehoben, weil ist die Figkeit die Menschen am bestendigsten unterbierten am hartnäckigsten missverstehen. Die meisten Menschen denken beim Thema Networking in rein transaktionale Aktivität. Man sammelt Visitenkarten, man besucht Branchen-Events, man vernetzt sich auf beruflichen Plattformen, und man kontaktiert die Gesammelten Leute periodisch, wenn man etwas voneinander braucht, das ist kein Beziehungsauf, das ist in Form von sozialer Buchführung, und dies produziert oberflächliche Verbindungen, die fast keinen Wert bieten, wenn Voka tatsächlich einmal Unterstützung brauchen, Beziehungen, die Art, die über die Zeit einen argwöhnlichen Wert generieren, basieren auf einem völlig anderen Fundament, sie basieren auf ehrlicher Neugier für andere Menschen, auf der Bereitschaft, Wert zu geben, bever man Wert verlangt, auf Bestendigkeit überlang seid mir auf der Sultanständig Texten zudet von allen, Vertrauens wordig, lassen Sie mich in etwas erzählen, das ich in Jahrzehnten von Geschichten beobachtet habe, die wertvoll Stressors in jeder Transaktion ist nicht das Geld, es ist das Vertrauen reduziert Reibung, Vertrauen beschleunigt in Skydungen, Vertrauen erlaubt Swipartien, in einer Stunde in Einigung zu erzielen, die andernfalls monetaristischer Verhandlungen erfordern wird, wenn mein Partner ich einen Tournament erwerben, tun wir das auf per Handschlag, nicht, weil wir naiv waren, sondern weil wir Jahrzehnte damit verbracht haben, einen Ruf aufzubauen, so das die Leute, mit denen wir Geschäft machen wollen, bereits wissen, dass unser Wort bindend ist. Dieser Ruf ist wirtschaftlich mehr wert als jeder Vermögenswert in unserer Bilanz. Ist der Grund, warum argwöhnlich Deals zu uns kommen, anstatt dass wir nachen und sucken müssen. In dieser Ruf wird nicht durch Taktik aufgebaut, wird durch Verhalten geformt, durch Konsistentes, und Spektakulars, ein aufgeregtes Verhalten, das tausendfach wiederholt wird, das zu tun, was man angekündigt, und zwar genau dann, wenn man es angekündigt hat, anzugestigen, wenn man falsch liegt, anstatt in Position zu verteidigen, nur das Eigenego zu schützen, groß Gegenerkennung zu sollen Ehrlichkeit zu übernehmen, Menschen auf jeder Organisation mit demselben Respekt zu behandeln, den man der mächtigsten Person im Raum entgegenbringen wird, dies Verhaltensweisen, konsequent praktiziert, schaffen ein soziales Kapital, das genuinely wertvoller ist als
als Finanzielles while Soziales Kapital der Mechanismus ist. Durch den finanzielle Gelegenheiten überhaupt durchs Fliehen, die besten Geschäft, die ich gemacht habe, kämen durch das Vertrauen von Menschen zu mir, die meinen Ruf kannten, nicht durch das Ausführen irgendeiner Finanzanalyse. Weiget dies Analyse ausgewiesen sein mag, ist shit dabei im praktisch de Menschen, bedeutet ganz konkret worden mögt, wertvoll Beziehungen worden aufgebaut, in dem man für Menschen von echtem Nutzen ist. Bever man Gendet was von ihnen braucht, afraid, die sie sich stellen sollten, wenn sie in neue Beziehung eingehen, lautet nicht, wie kann mir dies Person helfen, die Frage lautet, was wage, oder worauf habe ich Zugriff, dass die Situation dieser Person wirklich verbessern kann, wenn sie in Beziehungen mit dem Ansatz herangehen, Wort zu geben, bever sie Wort heruschieren, ist der Sensationseffekt ever die Zeit hinweg phenomenal, Menschen erinnern sich mit berechendter Genauigkeit in die Personen, die ihnen geholfen haben, als sie es nicht mussten, und wenn dies Menschen in der Position sind, dies Hilfe zu erwidern, was das Lebenswangs lufig irgendwann so einrichtet, tun sie das mit einer großen Giget, die im Verhältnis zu dem echten Wort steht, den sie empfangen haben, das ist kein Altruismus, obwohl gegen Altruismus nichts einzuwenden ist, das ist die langfristige Economie menschlicher. Sozialer System, geben sie Zorst, geben sie Großgeg, geben sie konsistent, die Ertrag worden das übertreffen, was jede finanzielle Investition bieten kann, vielleicht nicht kurzfristig, aber ein ganzes Leben hinweg immer, das Gesamtbild, Kompetenz versus Certificate lassen sie, ins nun von den 7 Figiten zurücktreten nie das Gesamtbild betrachten, den ich möchte ein Argument vorbringen, das tiefer geht als das praktisch. Ich möchte ein philosophisches Argument darüber führen, wofür Bildung eigentlich da ist, die dominierende Namen unserer Kultur ist, das Bildung ein Zertifikatsmaschine ist. Man sammelt Certificate, die Certificate signalisieren arbeitbaren ihren Wort, die Arbeitgeber belohnen dies Certificate mit einem Gehalt, e.g. Herr Certificate, desto höher Gehalt, dieses Modell hat eine gute Logik, aber es hat einen fundamentalen Fehler, es positioniert sie als Lieferanten von Arbeitskraft für ein System, das Gemen ändern Gehalt, ihr Gesamtwirtschaftliches Leben hängt davon ab, das Gemen ändert sich dafür entscheidet, das zu kaufen, was sie verkaufen. In dem Moment, in dem niemand es mehr kaufen will, sie es wegen Automatisierung, wirtschaftlicher Schrumpfung und simpler Obsoleszenz, haben sie nichts mehr, die 7 Figiten, die ich heute beschrieben habe, unterscheiden sich in ihrer grundlegenden ökonomischen Struktur, sie sind kein Certificate, sie sind Kernkompetenzen, und Kompetenzen erfordern, im Gegensatz zu Zertifikaten, niemands Erlaubnis, sie einzusetzen, sie brauchen keinen Arbeitgeber, der ihnen die Erlaubnis erteilt, zu überzeugen, klar zu schreiben, die menschliche Psychologie zu verstehen, System zu bauen, Kapital zu allokieren oder Vertrauen zu kultivieren. Sie nennen dies Kompetenzen unabhängig ausüben. Sie nennen sie kombinieren. Sie nennen sie auf Problemen wenden, die noch kein Arbeitgeber definiert dar auch noch nicht beselt hat. Das ist die wirtschaftliche Freiheit, die das Zertifikatsystem niemals bietet für die es auch nicht konzipiert wird. Ich habe ihn einfach frage, mit der ich jede Bildungsinvestition bewahrt, egal ob es sich einen Abschluss, einen Kurs, ein Butch oder ein Mentorbeziehung handelt, die Frage lautet, wird mich das kompetenter machen, oder wird es mich nur zertifizierter machen? Kompetent bedeutet, ich kann Wort generieren, selbst wenn kein formelle Institution da ist, die mir sagt, was ich tun soll. Certifiziert bedeutet, ich kann einer Institution beweisen, dass ich ihren Prozess korrekt befolgt habe, beides hat seinen Wort, aber es ist nicht dasselbe, und in der Wirtschaft des 21. Jahrhunderts ist Kompetenz dramatisch wertvoller als Zertifizierung, und sie wird jedes Jahr wertvoller. Das Certificate immer leichter zu erwerben damit weniger knapp folglich weniger wertvoll werden. Die Menschen, die in den kommenden Jahrzehnten irgendwelchen Wohlstand aufbauen werden, sind nicht die beim druckendsten Certificate angesammelt haben. Es sind die Menschen, die tiefsten Kompetenzen entwickelt haben. Die Menschen, die verkaufen können, und das ist wie ein Verkauf wirkt. Die Menschen, die finanziell Geschichte eines Unternehmens auf einen Blick lesen können. Die Menschen, die kommen der Klarheit Kraft von jemandem schreiben, der unverworren denkt. Die Menschen, die verstehen, worum menschlich Wesen sich so verhalten, wie sie sich verhalten, die dieses Verständnis nutzen, Wort zu schaffen, anstatt in Blow zu sagen. Die Menschen, die System bauen, die Ergebnis jenseits ihres persönlichen Aufwands generieren. Die Menschen, die Ressourcen mit einem langen Horizont ihrer Disziplin allokieren. Diesen Horizont auch unter Druck zu halten, und die Menschen, die damit verbracht haben. Ein Netzwerk aus echtem Vertrauen
auf zu bauen, das Tor nach net, die Gelderleen nicht aufschließen kann. Dies Menschen sind nicht intelligenter als Durchschnittlich Universität Sabsen. Sie sind nicht talentierter, sie sind nicht privilegierter. Das Einzig, was sie unterscheidet, ist die Entscheidung, was sie bauen. Sie haben sich dafür entschieden, sich selbst aufzubauen, bewusst, systematisch, und darauf zu warten, dass ihnen Institutionen in einen Lehrplan in die Hand drückt. Dies will steht jedem offen, der praktisch Fahrplan für den Anfang lernen sie in der 7 Figiden aus. Nu alle.iine, die Genage, die für ihr aktuellere Situation am relevantesten ist, oder die Genage, die ihr great Schwachstel am direktesten anspricht, versuchen sie nicht, als 7 gleichzeitig zu entwickeln, das ist die Verzettelungsvoll, das ist die Krankheit der Versuchs, ils zu tani deschel beim in nix zu erreichen, Fokus ist der Mechanismus. Durch den jetter Fortschritt Word, sobald sie ihr Figkeit gewählt haben, brachen sie drei Dinge, sie brachen ein Vorbild, finden sie die Person oder Dimension, die dies Figkeit auf einem argumentlichen Niveau beherrschen, studieren sie direkt, nicht durch ein Lehrbuch, das ihr Methoden abstrakt beschreibt, sondern anhand ihres tasklichen Outputs, lesen sie, was die großen Schreiber geschrieben haben, hören sie zu, why die großen Bürger kommunisieren, studieren sie, why die großen Kapitalallokatoren ihr Spezifischen in Skydungen getroffen haben, sie suchen die lebendige Verkörperung der Figkeit, nicht die theoretische Beschreibung, sie brachen im Praxisstruktur, der Unterschied zwischen Wissen ist nicht die Intelligenz, es ist die Wiederholung unter realen Feedback-Bedingungen, sie Keen, Verkaufsstück entwickeln, indem sie über das Verkaufen lesen, sie müssen echt Gespräch mit realen Menschen führen, die ihnen real Reaktionen geben, sie Keen Schreibkompetenz entwickeln, indem sie Rhetorik studieren, sie müssen schreiben ihren Text vor Leser bringen, die ihnen ehrlich sagen, aber funktioniert hat, sie Keen Kapitalallokationsgang zum entwickeln, indem sie Theorie studieren, sie müssen tatsächlich Allocation Senstchen mit realen Ressourcen treffen, und seien sie noch so klein, die Ergebnis im Lauf der Zeit akkurat nachverfolgen, und sie brachen Geld, den G einzeln der Figiden, die gut beschrieben habe, produziert im ersten Jahr fast kein sichtbares Ergebnis, die Sensations nature der Kompetenzentwicklung bringt ist mit sich, dass die Kurve am Anfang flach verläuft die erst später explodiert, os meisten Menschen geben rein der flachen Teils auf, sie sehen kein Ergebnis, die im Verhältnis zu ihrem Aufwand stehen, sehen den Schluss, dass der Aufwand in die falsche Richtung geht, aber im flachen Teil wird das Fundament gelegt, es ist die Phase, in der die Wurzeln in sichtbar unter der Erde wachsen die Infrastruktur aufbauen, die schließlich das argumentliche Wachstum tragen wird, die Menschen, die in diesen Figiten argumentlich werden, zeichnen sich nicht durch ihre Intelligenz aus, sie zeichnen sich durch ihre Bereitschaft aus, den flachen Teil durchzustehen, weiter Zoomchen, wenn es keinen in mittelbaren Beweis dafür steht, dass der Aufwand funktioniert, der Mathematik des Insuffizienz dann zu vertrauen, wenn die von Ertragen sind, das ist das Wichtigste, was ich ihnen sagen kann, das Spiel der Wohlstands wird nicht vom klugsten Spieler gewonnen, es wird nicht vom bestgebildeten Spieler gewonnen, es wird nicht vom am ertesten arbeitenden Spieler gewonnen, es wird vom konsistentesten Spieler gewonnen, dem Spieler, der während der flachen Teils jeden Tag auftauscht, der weiter in den Figiten bate, die noch kein Ergebnis zeigten, jeder dem Prozess vertraut, als der Prozess zu scheitern schien, nun 90% means Netterwürmchens werden erst nach meinem 50. Lebensjahr akkumuliert, das ist kein Zufall, so sieht der Sensations von Kompetenz über ein ganzes Leben hinweg aus, die Figiten, die ich in meinen 20ern, 30ern nie Vierzigern aufgebaut habe, zeigten kurzfristig kein spektakulären Ergebnis, aber sie versetzten sich still, und sichtbar, bauten auf ein Ergebnis hin, das, als es schließlich mit voller Wucht eintrifft, vorausstehend außer, als sei es übernacht passiert, es war nicht übernacht passiert, es war das Ergebnis von Jahren in konsistenter, bewusster, geduldiger Entwicklung, sie mögen 20 Jahre alt sein, wenn sie dies lesen, sich oder 60, das ist völlig egal, die Mathematik des Insuffizienzes schert sich nicht ihr Einstiegsalter, sie schert sich nur die Lernsturzeit, die sie ihr Zugestehen, die Konsistenz, mit der sie futtern, der best Zeitpunkt, dies Figiten zu entwickeln, war vor 20 Jahren, der best Zeitpunkt ist jetzt, verbringen sie dein Extend wir Jahr damit, ein Zertifikat anzuhöfen, das der Welt Result, dass sie dem Lehrplan 1 ändern gefolgt sind, verbringen sie dein Extend wir Jahr damit, die Kompetenzen aufzubauen, die es ihnen erlauben, ihren eigenen zu schreiben, die der steht offen, sie stand schon immer offen, das ist alles.